So yesterday we have done with four types of filters and all, right? So today we will go with some other options. We can be able to apply this on the table for little bit automations. Okay, so we are using the function called identity, which we can be able to use on only integer data type columns. We cannot apply it on text. Okay, integers ki apply cheyali. So here I am creating a new table. Create table name anything, open the bracket, then here I'll take serial number column, okay, integer data type, and I don't want to have any nulls into this specific column. After that here I am specifying identity option. Okay, ఈ identity use cheyali ante identity name ichaka we have to open the bracket and we need to give here two values. A values ఏంటి, seed value comma increment value. Seed is nothing but the starting value and increment is nothing but the add-on value. ఈ two values identity కి ఇవ్వడం mandatory. Okay, comma, then the normal columns whatever we want according to our requirement we can use it. And so on, ఇలా మనకు ఎన్ని ఉన్నా కూడా we can be able to use it. Okay, now here for this particular column I have applied this identity and seed and increment value వచ్చేసి 2,4 ఇచ్చాను. It can be anything. 2,4 ఇవ్వాలని ఏం లేదు, it can be anything. So let me select and execute. So command completed successfully, which means that table got created. Now I am going to insert into the table name called EE, then values. Here basically ఎప్పుడైనా కూడా మనం డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు what we will do, for all the respective columns we have to insert the data. ఓకే, టేబుల్లో మనకు 5 columns ఉంటే 5 columns data, 4 columns ఉంటే 4 columns data అంతా మనమే ఇస్తాం. But here as we have applied this identity to this serial number column, here applying the serial number doesn't require. Directly you can go with names and scores, because what the work of this identity will auto generate the numbers. Okay, so here I'll come down, I'll start with the names and some scores. Like this I have some names and scores. So let me insert this. 4 rows got affected. Now let us have a look at the table. So here the table name called EE. When I execute this one, names, scores we have given, right? And coming to the serial number we have not given anything, but even though it picks some numbers. How it pick the numbers? Depending upon the seed and increment. Seed ante starting value, so it is starting with 2. Increment ante add-on values. 2 to start ayyi 2 plus 4 6, 6 plus 4 10, 10 plus 4 14, 14 plus 4 18, like that keep on, it gives you the numbers. అలా మనకు ఆల్టర్నేట్ నంబర్స్ కావాలి, మన రిక్వైర్మెంట్ పర్టికులర్ కాలంలో మనకు ఆల్టర్నేట్ 2 స్కిప్ చేయాలా, 4 స్కిప్ చేయాలా, 5 స్కిప్ చేయాలా అనేది అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ కనుక కావాలి అంటే లైక్ దిస్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. బట్ బై డిఫాల్ట్గా అయితే మనకు టేబుల్లో వర్క్ రెడ్యూస్ చేయడానికి సీరియల్ నెంబర్ కాలంలో ఐడెంటిటీ 1,1 తీసేసుకుంటుంటే ఇట్ విల్ గివ్స్ యూ ఆల్ ద సీరియల్ నెంబర్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1, then 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, like that it keeps on giving you the serial number. సో మనకు టేబుల్లో లాట్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, లాట్స్ ఆఫ్ రోస్ ఉంటాయి. సో ప్రతిదానికి రో నెంబర్ ఇన్సర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రో నెంబర్స్ని స్కిప్ చేసేసి మిగతా డేటా అంతా మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తే రో నెంబర్స్ని అది ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది. ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్. లెట్ మీ కాపీ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. Now I am applying default functionality to the table. Okay,
this default functionality we can be able to apply on both text and integers. EE table already I have, so the reason I am going with EE1. Now by default in our system for identity we have 1 comma 1, and e default functionality anedi, as I said, we can be able to apply on any of the columns. So a column ki apply chesina kuda, here if somebody is not assigning their names, naku normal ga names ivvakapothe adi nullable column unte naku null vachesthundi, right? Null vachesthundi naku, but I don't want to have nulls into that. Null kaakunda naku akkada something edaina పాపప్ రావాలి, అన్నోన్ అని లాంటిది, లేకపోతే మార్క్స్ ఇవ్వకపోతే స్కోర్స్ ఇవ్వకపోతే స్కోర్స్లో నాకు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నల్ నాకు 0 కావాలి. ఇలా ఏదైనా కాలమ్కి అప్లై చేయొచ్చు. సో హియర్ ద పర్టికులర్ కాలమ్ నేమ్, ద డేటా టైప్, after that you need to specify that this particular column should be a not null, and after that here we need to specify default లో ఏం కావాలి మీకు, not given, not mentioned or unknown, something like this, any of the text you can give it. సో టెక్స్ట్ కాలమ్కి యూస్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ కూడా టెక్స్ట్లో కావాలి కాబట్టి కొటేషన్స్లో ఇవ్వాలి. అదే ఇంటీజర్ కాలమ్స్కి అప్లై చేస్తే అక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఇంటీజరే కావాలి కాబట్టి ఇంటీజర్స్కి కొటేషన్స్ అవసరం లేదు. సపోజ్ అది స్కోర్స్ కాలమ్కి అప్లై చేస్తున్నాం అనుకోండి, స్కోర్స్ కాలమ్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ నాట్ నల్, దెన్ డిఫాల్ట్ 0. ఓకే, సో 0కి కొటేషన్స్లో అలా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మనం. Now with this default functionality I am going to create the table first, and for the same table I am going to insert the data, and from the same table here I am going to execute. So name, scores we have given, and it got the serial numbers. Okay, identity 1 comma 1 అర్థమైంది, బట్ డిఫాల్ట్ ఇంకా వర్క్ అవ్వలేదు, రైట్? డిఫాల్ట్ ఇంకా అక్కడ యాక్షన్ జరగలేదు. So for applying this default functionality, here I am going to insert the data into the table called EE1 with the help of third method. మనకు ఇన్సర్టింగ్లో 3 different methods ఉన్నాయి కదా, అందులో with the help of third method I am inserting the data. సో థర్డ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తాము, మనకు స్పెసిఫిక్గా ఏ కాలంలో అయితే డేటా కావాలో దాట్ ఓన్లీ ఐ am mentioning here, rest of the others అన్నీ కూడా not nulls. Okay, so here సీరియల్ నెంబర్ కాలం వీ హ్యావ్ ఐడెంటిటీ విత్ ఆటో జనరేట్ ద నంబర్స్, అది నాకు అవసరం లేదు. అండ్ నేమ్స్లో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా నేమ్స్ ఇవ్వకపోతే అది డిఫాల్ట్గా అన్నోన్ వచ్చేస్తుంది, మిగిలింది ఏంటి స్కోర్స్. సో హియర్ ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ ద డేటా ఫర్ ఓన్లీ స్కోర్స్ కాలం. దెన్ ఐ విల్ గో విత్ ద వాల్యూస్, ఓపెన్ ద బ్రాకెట్, and some scores called 500 and some scores called 860, like this. 2 rows I am getting inserted here. 2 rows got affected, and if I'll just come down to the table and check here, serial number identity వల్ల జనరేట్ అయిపోయింది, స్కోర్స్ మనం ఇచ్చాము, నేమ్స్ కాలంలో వాళ్ళ నేమ్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి అక్కడ నల్ కాకుండా నాకు అన్నోన్ అని వచ్చేస్తుంది. క్లియర్ విత్ దిస్? సో ప్రతి కాలంకి డేటా ఇన్సర్ట్ చేయకుండా మనం స్కిప్ చేయాలి, which will reduce our work till some extent. Okay, so these are the 2 options which we can be able to apply on the table, and it's not necessary that identity oka table lo default oka table lo ani kaadu, column different undali, only the column should be different, but on a same table you can be able to apply both the things. ఇప్పుడు మనం రెండు అప్లై చేసాం కదా, ఐడెంటిటీ కూడా అప్లై చేసాము, డిఫాల్ట్ కూడా అప్లై చేసాము, అలా చేసుకోవచ్చు. బట్ ఒకటే కాలంకి ఐడెంటిటీ అండ్ డిఫాల్ట్ రెండు రావు. ఓకే, now with this we have finished with the basic part, formatting part అనేది ఫినిష్ అయింది. Now after that here we are going with data import. The dump will be available in the Excel file. Excel file లోంచి డేటా మనం SQL లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, importing of the data. So before that here we need to create one table. Let me open this Excel file. Excel ఏ version ఉంది మీది?
countries I have, and I have some cities. Okay, like this I have some data. Now I'm going to save this. So ఈ ఫైల్ సేవ్ చేసేటప్పుడు ఫైల్ సేవ్ as here this PC on desktop. Here I'll make the file name as import. Okay, అండ్ ఎక్సెల్ సేవ్ యాజ్ టైప్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా మనకు ఎప్పుడు కూడా ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది, రైట్? బట్ ఎస్క్యూఎల్లో 2019 వర్షన్ వరకే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. దానికంటే బియాండ్ వర్షన్ 16 వర్షన్ వరకే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అది. దానికంటే బియాండ్ వర్షన్స్ అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. సో హియర్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే యూనివర్సల్ వర్షన్ 97/2003 వర్క్ బుక్ ఫార్మాట్లో సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్. 16 కంటే అబవ్ ఉంటే, 16 ఉంటే నో వరీ, 16 ఉంటే నార్మల్గా ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్లోనే సేవ్ చేసేయచ్చు. సో హియర్ ఆ ఫైల్ గాట్ సేవ్. లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. ఇతను ఇప్పుడు వెళ్ళాడు.